are in physics. 3110018 is the code for physics of branch 2, sorry, group 2 branches, that is soft branches. Out of 5 course outcomes, first one, that is the student will be able to gain knowledge and understand basic mathematical theoretical concept of electronic material, is pertaining to first module. Weighted 22% છે. This is what you have in this unit. These are the topics are supposed to be covered in this unit. અત્યાર સુધીમાં આપણે કેટલું કર્યું? Work done so far. We started with classical free electron theory. Initially, we did revise some 12th standard topics. Then we saw postulates of classical free electron theory. Then based on that, we did derive expression for electrical conductivity, thermal conductivity, Widman-French law, Lorentz number. એની પછી આપણે merits and demerits જોયા હતા classical free electron theory ના. Then we had quantum free electron theory. And again, we had postulates, merits, demerits of quantum free electron theory. After that, we did see different types of statistics: Fermi energy, Fermi temperature, Fermi velocity, Fermi Dirac distribution function we discussed at length. And છેલ્લે last time lecture માં density of states જોયું હતું. Density of state is very important topic from exam point of view also. જો ઇન્ટરનલ એક્ઝામ કન્ડક્ટ થાય, એમએસટી કન્ડક્ટ થાય તો આ બધા જે ટોપિક છે એ તમને બહુ કામ આવશે, તો લર્ન કરજો અત્યારથી. પોસ્ટુલેટ્સ છે, ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ છે. These are the possible questions. I'll quickly go through the topics which we have covered so far, so that if you have any doubt, you can ask. I'll not be reading aloud. આ બધી વ્યાખ્યા છે, થોડાક સૂત્રો છે. ડ્રિફ્ટ વેલોસિટીનું સૂત્ર તારવ્યું હતું. એવી રીતે વેક્ટર ફોર્મ ઓફ ઓહ્મ્સ લો જોયો તો J is equal to sigma E. Okay, then we had 10 postulates of classical free electron theory. Then electrical conductivity, sigma is equal to n squared tau by m. And similarly, we had derived expression for thermal conductivity also. And then we tried to connect the two with the Widman-French law, which says that K by sigma is proportional to absolute temperature of the body, and the proportionality constant is Lorentz number, which is 3 by 2 Kb by E whole square. And then so many demerits of classical free electron theory. Sorry, merits and then demerits. Then postulates of quantum free electron theory, which is originated from failures of classical free electron theory. Then merits and demerits of quantum free electron theory. અને એની પછી આપણે block free electron theory અથવા block theory for free electrons માં આપણે આવીએ છીએ, જેની શરૂઆત Fermi Dirac statistic થી થાય. So there are different statistics which we introduced ourselves to. 3 પ્રકારના સ્ટેટિસ્ટિક હોય, એમાંથી આપણા કામનું જે છે ફર્મી ડિરાક સ્ટેટિસ્ટિક છે. એ જોતા પહેલા આપણે ફર્મી એનર્જી અલગ અલગ 0 કેલ્વિન અને નોન 0 કેલ્વિને એનું ઇક્વેશન જોયું હતું. 0 કેલ્વિને ફર્મી એનર્જી કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવી અને ટેમ્પરેચર 0 કેલ્વિન કરતાં વધારે હોય તો ડિટરમાઇન કેવી રીતે કરવી ફર્મી એનર્જી. Then we had Fermi temperature and Fermi velocity. And then we discussed Fermi factor or the Fermi function, which gives probability. So we had discussed nature of Fermi function, variation in Fermi function with energy. And lastly, we had derived expression for density of states. Density of state કોને કહેવાય, એનું મહત્વ શું છે, એનું સૂત્ર કેવી રીતે તારવવું, એ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ કર્યું હતું. This is how you can find out number density of electron with the Fermi factor and density of states graphically.
So this portion, this part, area under the curve, gives number density of electron at different values of energy. Okay, and then if we go for 2D or 1D or 0D, we can get number density in similar manner, the number density of free electrons. Okay, એવું આપણે last time જોયું હતું. Now let us come to today's task. What we are going to do today. Today we will discuss Schrodinger wave equation and its solution. So how to approach this topic? Our topic આપણે કેવી રીતે કરશું? We will first understand what is Schrodinger equation. Schrodinger equation કોને કહેવાય? ત્યાંથી આપણે ચાલુ કરશું. And then expression for Schrodinger wave equation we will see. એનું સૂત્ર આપણે જોશું, તારવશું અને એનો ઉકેલ મેળવશું. We will arrive at solution of Schrodinger wave equation. Okay. So let us start with Schrodinger wave equation. Have you heard of this equation before? તમે કોઈએ આવું કંઈ સાંભળ્યું છે અગાઉ? Yes sir, atomic states Yes, sir. શું આવ્યું હતું? તમને જે ખબર હોય મને કહો. તમને જે કાંઈ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન માટે ખબર હોય મને કહો. વિધાઉટ હેઝિટેશન, એમાં કાંઈ બહુ શરમાવાની જરૂર નથી. તમને જે કાંઈ ખ્યાલ હોય મને કહો. સર ઇલેક્ટ્રોનની પોઝિશન આપણે સર આઈડેન્ટિફાઈ કરવી હોય તો એક પોઈન્ટ ઉપર ફંક્શન હતું શ્રોડિંગર ઇક્વેશન ઉપરથી ફાઇન્ડ કરી શકાય. વેરી ગુડ. સિમ્બોલ સાઈ હતો સર. બહુ સરસ. See, you should be knowing work of two scientists. બે ફિઝિસિસ્ટ છે, એનું કામ, એના કામનું મહત્વ તમને ખબર હોવી જોઈએ. એક આ ભાઈ, આ ભાઈનું નામ સાંભળ્યું છે? યસ સર. Yes, sir. Yes, sir. શું કર્યું હતું આ ભાઈએ? એને વેવલેન્થ આપી, ડી બ્રોલી વેવલેન્થ. ઓકે. અને આ બીજું કોણ? હાઇઝનબર્ગ્સ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ. બહુ સરસ, વેરી ગુડ. એકચ્યુઅલી છે ને, વી રીડ ધીસ એઝ ડી બ્રોગલી, પણ એનો એકચ્યુઅલ ઉચ્ચાર છે ને ડી બ્રોય એવો થાય. GLI એવું નથી ઉચ્ચારમાં આવતું, બટ મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ રીડ ઇટ એઝ ડી બ્રોગલી. It's just for your knowledge. So this person, physicist, I think physicist, gave this equation P is equal to h by lambda, and the other one, Heisenberg, gave this equation delta P into delta x is h by 4 pi. So what is the significance of de Broglie's contribution? And આ જે સમીકરણ આપ્યું એનું મહત્વ શું? So around 1905 we came to know that light is having particle nature also. 1905 માં આઇન્સ્ટાઈન છે એને E is equal to mc square આપ્યું, પણ E is equal to mc square માટે એને નોબેલ પ્રાઇઝ નહોતું મળ્યું. એ તમને ખબર છે? આઇન્સ્ટાઈનને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું હતું, પણ શેની માટે મળ્યું હતું? એનીવન? He got the prize for photoelectric effect. Okay, photoelectric effect એને આખી સમજાવી, એની માટે એને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું હતું ફિઝિક્સનું. But that effect also gave rise to one very new concept which he made use of. એમાં પ્રકાશને કણ સ્વરૂપ પણ હોય એવું સ્વીકારીને એને આખી ઘટના સમજાવી હતી. Okay, so de Broglie was the scientist who first time gave relation between particle nature and wave nature of some matter. કોઈ પણ પદાર્થ હોય તો એને વેવ નેચર હોય, પાર્ટિકલ નેચર હોય. જો પ્રકાશને તરંગ સ્વરૂપની સાથે કણ સ્વરૂપ હોય તો એવી રીતે કોઈ કણ માટે તરંગ સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. So de Broglie said that the wavelength of matter wave should be h by lambda, which is equal to p. આવું પહેલી વાર કીધું હતું. So lambda is called de Broglie's wavelength. Lambda is called de Broglie's wavelength of the particle.
એને મેટર વેવ પણ કહેવાય. કોઈ પણ કણની સાથે જે તરંગ આપણે જોડીએ એને મેટર વેવ પણ કહેવાય. અને હેઝનબર્ગે એવું કીધું હતું કે જો તમે કોઈ પદાર્થનું વેગમાન માપવા જાઓ બહુ એક્યુરેસીથી તો તમને એની પોઝિશન નહીં મળે. જો પોઝિશન બહુ એક્યુરેસીથી માપો તો તમને વેગમાન એટલું એક્યુરેસીથી નહીં મળે. યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડિટરમાઇન momentum and position both with same accuracy simultaneously. So now if I consider electron, suppose let me give you some other example. Suppose you are standing outside a room and your younger brother is inside a room and you don't know what he is doing, but you can always guess that he must be sleeping or he must be working, okay, or he must be watching television. So television is there, working desk is there, and bed is there. So you can determine probability for the person to be on bed. You can determine probability of the person to be watching television. You can think of probability of the person to be working. બરાબર, જ્યાં સુધી તમે રૂમનું બારણું ન ખોલો ત્યાં સુધી તો તમને ખબર ન પડે એ વ્યક્તિ શું કરતો હશે. બટ ધેન ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટાઈમ ધ પ્રોબેબિલિટી વેરીઝ. સપોઝ આફ્ટરનૂન હોય તો એવું બને કે બેડમાં હોવાની પ્રોબેબિલિટી મેક્સિમમ છે, ટીવી જોતા હોય એની પ્રોબેબિલિટી કંઈક હશે, પણ કામ કરતા હોય એની શક્યતા બહુ ઓછી છે, રાઈટ? If it is afternoon time. Suppose if it is evening, then probability of watching TV may be more as compared to probability of sleeping in bed. So this is true for electron also. When you talk about electron, we don't know what is electron doing inside a solid. Suppose હું કોઈ વાહક પદાર્થ લઉં, say I have some conducting material. I know there is free electron inside it, but I don't know where is the free electron. અંદર એક free electron છે, પણ ક્યાં છે? I don't know. It may be at position A, or it may be at position B, or it may be at some other point C. So how do I know where the electron is? So it becomes very easy if I can find out wave function associated with this electron. તો આ ઇલેક્ટ્રોન માટે હું એક વેવ ફંક્શન ડિફાઇન કરું, એનું એક સૂત્ર લઉં, અને જો વેવ ફંક્શનનું સ્ક્વેર કરું તો મને પ્રોબેબિલિટી મળે. I can find out probability of finding this electron if I have wave function, right? So psi square gives probability, and that is the major significance of the wave function, જેને સ્ટ્રોડિંજર ઇક્વેશન પણ કહેવાય. કોઈ પણ કણ માટે તમે જો વેવ ફંક્શનનું ઇક્વેશન લખો તો એને સ્ટ્રોડિંજર ઇક્વેશન કહેવાય. સો સ્ટ્રોડિંજર ઇક્વેશન ઇઝ નથિંગ બટ અ વેવ ફંક્શન. એ એક તરંગનું સૂત્ર છે. કોની માટેનું તરંગ? કોઈ કણ માટેનું. સો ઇટ ઇઝ વેવ ઇક્વેશન ફોર સમ પાર્ટિકલ. ઓકે, એન્ડ વોટ ઇફ યુ નો વેવ ઇક્વેશન? જો તમને વેવ ઇક્વેશન ખબર હોય તો શું ફાયદો થાય? યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ પોઝિશન, you can find out where the particle is, you can find out energy of the particle, you can find out momentum of the particle, you can derive almost everything about the particle. કણ માટેના દરેક પેરામીટર તમે નક્કી કરી શકો જો તમને સ્ટ્રોડિંજર ઇક્વેશન પાર્ટિકલનું ખબર હોય તો. So that is the significance of Schrodinger wave equation. So let us try to derive equation for Schrodinger wave equation. So we know that for any particle the energy can be given as E is equal to K plus U. What is K and what is U here? K એટલે શું અને U એટલે શું? Kinetic and potential energy. K એટલે kinetic energy. What is U? Potential energy. U is potential energy. Very good. So can I write kinetic energy as half mv square, right? And potential energy is this. Now we know that m into v is momentum, and so I should be able to write this as p square by 2m. Okay, but according to de Broglie's hypothesis, p is equal to h by lambda. So p ની જગ્યાએ h by lambda મૂકી દો,
and then I arrive at h square by 2m lambda square. Sorry, not 2, simply m lambda square. Okay. Now, P is equal to h by lambda. One thing you should be knowing. Secondly, you should be knowing that k, that is wave vector, is 2 pi by lambda. So what I will do next is I will multiply and divide this by 2. So P ની જગ્યા હું છે ને એક step કાઢી નાખું છું. Let me make a little change. So this is E, and now we know that P is h by lambda. So if I multiply and divide with 2 pi, what do I get? I get h by 2 pi into 2 pi by lambda. What is h by 2 pi? ખબર છે what is h by 2 pi? Delta P delta x. Delta P delta x. नहीं, खोटी बात. What is h by 2 pi? Delta P delta x by 2. नहीं, what is h by 2 pi? h by 2 pi is h 2 delta cut. P. h by 2 pi ની જગ્યાએ h cut હોય, કારણ કે ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સમાં h by 2 pi ઘણી બધી જગ્યાએ આવે. So it's not convenient to write h by 2 pi every time. So we give it separate symbol h cut. અને 2 pi by lambda જે છે એ હજી હમણાં મેં અહીંયા લખ્યું. It is 2 pi by lambda, which is another symbol k, wave vector કહેવાય એને. So this is what I can substitute in place of p square in my equation of energy. And then what we get? And then we get E is equal to half h cut square k square by m plus u. This is our equation 1. આને આપણે equation 1 કહીએ. Write down in your notebook equation 1. તમારી નોટબુકમાં આ equation લખી લો. Now we'll go to wave equation. See, any wave equation can be represented in terms of sine or cos. Okay, you must be knowing that E is equal to I theta is cos theta plus I sin theta. Okay, so this is periodic function. This one is also periodic function. બે periodic function જ છે. You can never represent any wave in terms of tan or cot or sec or cosec. કારણ કે આ બધા સતત વિધેય નથી. These are not continuous function, and so you cannot represent any wave in terms of tan or cot or sec or cosec. But you can always use cos or sine, or maybe combination of both. તો આપણું જે psi નું function છે એ કેવું હશે? We don't know, but we know that it has to be wave. એ તરંગનું સમીકરણ છે એટલી તો આપણને ખબર છે. So we should be able to represent it in terms of sine or cos. So let us write psi as e raised to I kx minus omega t. Okay, what is omega? What is omega? Omega નથી ખબર. 2 pi f. K is 2 pi by lambda and omega is 2 pi f. Okay, angular frequency કહેવાય એને. So K is 2 pi by lambda, wave vector. Omega is angular frequency. Now what if I differentiate this? d psi by dx કરો તો શું થાય? d by dx of e raised to I kx minus omega t. So I am sure you must be knowing that d by d theta of d by d theta of e raised to theta is e raised to theta only, right? But if I take d by d theta
of e raised to k theta. So what it is? K e raised to theta. K e raised to k theta. So in this case, I don't need to worry about omega t. It becomes constant when you differentiate with respect to x. You don't have to worry about omega t. x ની સાથે કોણ છે? Who are the coefficient of x? x ની સાથે કોણ છે? K. અને I. Okay, I and a k બે છે. Yes. So I'll have to write it as I into k e raised to I kx minus omega t. This is first time differentiation. What if I differentiate it once again? હજી એકવાર આનું વિકલન કરો. So d2 psi by dx square, once again if I take I into k is constant, and again d by dx of e raised to I kx minus omega t. પાછું એનું એ આવશે. So I into k, ફરીવાર I into k e raised to I kx minus omega t, right? So I can write d2 psi by dx square as I square k square e raised to I, kx minus omega t. But what is I square? You know what is I? What is I? Under root of -1. Yes, I is under root of -1. So I square is -1. So it is minus k square and this thing is nothing but psi. So psi h. Look at this. So I can write psi here. Okay, and this is the d2 psi by dx square. Now I multiply both sides with h cut square by 2m. આવું શું કામ કરવાનું? આવું શું કામ કરવાનું? હમણાં જવાબ મળી જશે. Why to do this? Now let it be equation 2. Write down in your notebook equation 2. તમારું equation 1 જોવો અને equation 2 જોવો, and then tell me what we should do. What is equation 2? H cut square by 2m d2 psi by dx square is equal to minus h cut square by k square by 2m plus, sorry, no plus, just this much into psi. Okay, this is my second equation. Now if I multiply first equation with psi on both sides, multiplying 1 by psi on both sides, so શું મળે આપણને? And then what we get is e into psi is equal to h cut square by k square upon 2m into psi plus u into psi. And now we can use second equation here using equation 2. બોલો હવે શું કરવાનું? હવે ઇક્વેશન શું બનશે મને કહો તો? સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાનું 2. તો શું બને? સબસ્ટિટ્યુટ કરો તો શું મળે? ઇક્વેશન મને કહો હાલો. તમારી નોટબુકમાં સિમ્પ્લિફાઈ કરો અને મને કહો.
Sir, phi e minus u is equals to h square upon 2m del phi square upon del x square. Okay. Dx square, sorry. Okay. Let me write on board. This is our board. So E psi I will not touch. Let it be as it is. Instead of this, I will substitute this value, of course with negative sign. So minus h cut square d2 psi by dx square plus u of psi. This is the equation we get, and this equation is known as Schrodinger equation of the particle. This is time independent Schrodinger equation. કારણ કે આપણે વિકલન જે x ના સાપેક્ષમાં કર્યું હતું, સમય છે એ આપણે અચળ લીધો છે, એટલે આને ટાઈમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન કહેવાય. This is the time independent Schrodinger equation because we differentiated with respect to x assuming that time is constant, right? So this is one topic which I intended to cover today. Now let us see solution of Schrodinger wave equation. હવે આનું સોલ્યુશન આપણને કેવી રીતે મળે? Now what do you mean by solution? What do you mean by solution? Sir, roots means એનો મતલબ શું? sir, the value of psi. Value of psi, which if you substitute in this equation, you will get equality. એટલે એનો મતલબ એવો થાય જો આપણું Schrodinger equation શું છે? Schrodinger equation is E psi is equal to minus h cut square by k square upon 2m d2 psi by dx square plus u psi. આવું હતું કે નહીં? જુઓ તો મેં લખ્યું એ બરાબર છે કે મારી ભૂલ છે? સર કે સ્ક્વેર નો આવે. Very good. K square no આવે. Okay, this is the Schrodinger equation. Now what do you mean by solution? Solution means કે તમે psi ની કોઈ વેલ્યુ લ્યો અને આમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરો. psi ની કોઈ વેલ્યુ લ્યો અને આ પાર્ટમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરો. If you get result 1 and result 2 to be same, તો એમ કહેવાય કે psi ની જે વેલ્યુ છે એ આ સમીકરણનો ઉકેલ છે. Okay, so you have to find out value of psi which satisfies this equation, means which satisfies the equality. તો હવે એવું કેવી રીતે આપણે ગોતવું? Now we know that psi is wave equation, and so it must include either cos or sin function. આમાં tan કે cot કે sec કે cosec નો આવે. હવે sin આવે કે cos આવે? Both are continuous function, બે સતત વિધેય છે. So we can assume that let psi be represented by a1 sin kx plus a2 cos kx. બેનું linear combination હશે એવું આપણે માની લઈએ, બરાબર ને? હવે જો a1 a2 ની કિંમત મળી જાય તો psi આપણને મળી ગયું. Somehow if we can find out a1 and a2, we can say that we have done our job of finding solution. So how to find out a1 and a2? So let us go back to the situation we are talking about. આપણે કોની વાત કરીએ? કોની આપણે વાત કરીએ? What we are talking about? What is psi?
સર What is psi? પ્રોબેબિલિટી ફંક્શન. હા, પણ એ સરળ ભાષામાં કહીએ તો એક તરંગનું સમીકરણ છે, સાઇઝ વેવ ઇક્વેશન, બરાબર ને? સાઇઝ નથિંગ બટ અ વેવ ઇક્વેશન. તો કોનું વેવ ઇક્વેશન છે? ઇલેક્ટ્રોન. સ્ક્વેર કરો ને ત્યારે પ્રોબેબિલિટી મળે. હજી આપણે સ્ક્વેર નથી કર્યો. તો આ તરંગનું સમીકરણ છે. કોનું તરંગ? સો વી કન્સિડર a particle say on length L. ધારો કે કોઈ એક L લંબાઈના બોક્સમાં, વન ડિમેન્શન બોક્સમાં પાર્ટિકલ છે. Now when you consider the particle to be in this box of L length, where the particle is, particle ક્યાં છે આમાં? All what we can say is કે 0 to L માં ક્યાંક હશે. But whether it is at midpoint or like this. Now these are all probabilities. આ શું દેખાડે છે? ફર્સ્ટ કે પાર્ટિકલનો મિડ પોઈન્ટ આવવાની પ્રોબેબિલિટી મેક્સિમમ છે. In second figure, the particle is likely to be at these two places more probable as compared to middle point. Middle point કરતા બાકીના બે પોઈન્ટે હોવાની શક્યતા વધારે છે. Third figure suggests that there are 3 points where particle is more probable to occur. In last figure, there are 4 points where probability of finding particle is more. But one common thing in all these 4 figures is કે જો તમે x equal to 0 લ્યો તો psi ની વેલ્યુ 0 થાય. psi 0, psi L is 0. Similarly, this is true for all the situation. જો તમે x equal to 0 લ્યો અથવા તો x equal to L લ્યો તો psi ની વેલ્યુ 0 થાય. This is called boundary condition. ઓકે, તો આ પરિસ્થિતિ છે અને આ પરિસ્થિતિ માટે આપણે એક વેવ ઇક્વેશન બનાવીએ છીએ. So don't forget this situation. Now considering this situation, I want to find out A1 and A2. How to find out A1 and A2? So let us consider first boundary condition. So we know that when x is 0, psi must be 0. Okay, so psi is A1 sin kx plus A2 cos kx. When I consider x to be 0, तो left side 0 થઈ જાય. A1 sin 0 plus A2 cos 0. It means sin 0 is 0 and cos 0 is 1. So what does it mean? That A2 is also 0. જો A2 0 હોય તો psi નું ઇક્વેશન હવે શું બનશે? A2 0 મૂકી દો. What is psi now? A1 sin kx. Very good. Then psi is A1 sin kx. It means that now I have to worry about A1 only. હવે મારે ખાલી એક A1 નું મૂલ્ય કાઢવાનું છે. Now how do we find out value of A1? So we know that square of psi gives probability. So if I take 0 to L psi square dx, what should be the answer? Probability of particle let me change my sentence. Total probability of a particle has to be 1. It's like you ask where is Hem? Hem but ક્યાં છે? Assuming કે હું જીવતો છું તો કાં તો હું કોલેજ આવું અથવા મારા ઘરે આવું, બરાબર? અથવા તો હું બજારમાં ગયો. So if you find out my probability to be at college, it may be 0.1, 0.2, 0.3. If you find probability for me to be at my home, it may be 0.2, 0.3, 0.4.
But if you say that what is probability of finding Hempert on Earth? So આખી અર્થમાં ક્યાંક તો હશે જ તે. So total probability has to be 1, right? So when you're talking about particle in the box, particle box માં તો છે તે આપણને ખબર. So if you take total probability from 0 to L, the total probability has to be 1. કુલ સંભાવના કેટલી હોય? 1. Okay, and so I can write this as 0 to L a1 square sine square dx to be 1. Okay, so now a1 square 0 to L 1 by 2 minus cos kx by 2. આવું બધું ક્યાંથી આવી ગયું? cos 2x ની ફોર્મ્યુલા છે. Very good. I have made use of cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sine square theta, and hence sine square theta is 1 by 2 minus cos 2 theta by 2. Okay, so now integration of this term will be 0. આનું તમે સંકલન કરો તો આન્સર 0 આવશે, કારણ કે એક સાયકલ ઉપર cos છે એનો સરવાળો કરો તો 0 આવે. So what we get is a1 square 1 by 2 dx is 1. That is a1 square by 2 integration 0 to L dx is 1. હવે આનો ઉકેલ તમારે મને કહેવાનો છે. What is integration dx? x x. અને એમાં L ની 0 ની વેલ્યુ મૂકો, upper limit L. lower. So L. answer is L. It means that a1 square by 2 into L is 1. So what is a1? What is a1 then? under root 2 by L. Very good. Under root 2 by L. And then what is psi? હવે psi શું થશે? Psi will be root 2 by L sine kx. And this is the value of psi which will satisfy Schrodinger equation. So this is called solution of Schrodinger wave equation. Okay, તમારી બુકમાં આ ઇક્વેશન લખી લો. Now tell me if you have any doubt. Any doubt so far? Fine. Now let us see this topic in answer format. જ્યારે તમે એક્ઝામમાં લખો ત્યારે આટલા બધા મેથ્સના સ્ટેપ દેખાડવાના ન હોય. You can directly write that taking square of psi is equal to 1, we get a1 to be root 2 by L. પણ આપણને સૂત્ર તારવતા આવડવું જોઈએ, સોલ્વ કરતા આવડવું જોઈએ ખરું. So I have elaborated on all the even tiny steps. Minute detail also I have highlighted. પણ એક્ઝામમાં તમારે આવું લખવાની જરૂર નથી. So how to write this content in answer form in exam? Let us see now. The same topics we will see, but in answer format. તો હું જ્યારે કહું ત્યારે સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો, એટલે તમને આન્સર તૈયાર મળી જશે. So let me clear it out. First question is, what is Schrodinger wave equation? What is Schrodinger wave equation? બોલો. તમે જે સમજ્યા છો એ બોલો. What is Schrodinger wave equation? It is a time independent equation by which we can identify the position and momentum of a material of
of electron at સિમ્પલ at a લેંગ્વેજમાં કહીએ ને તો શ્રોડિંજર ઇક્વેશન એ એક તરંગનું સમીકરણ છે. ઇટ ઇઝ અ વેવ ઇક્વેશન, બટ વેવ ઇક્વેશન ફોર અ પાર્ટિકલ. કોઈ કણનું તરંગ સ્વરૂપ તમે લ્યો ને તો એ શ્રોડિંજર વેવ ઇક્વેશન છે, એને સમીકરણ સ્વરૂપે લખો તો. So a Schrodinger equation is a mathematical equation representing wave corresponding to a particle. એક કણ સાથે જોડાયેલા તરંગનું જે સમીકરણ હોય Schrodinger equation છે. So you can say that Schrodinger equation is a matter wave equation and it is denoted by psi. Schrodinger equation comprises of almost all information about particles. શું કામ આવું equation આપણે આની જરૂર શું છે? So if you know Schrodinger equation, you can determine a wave vector, that is 2 pi by lambda. You can determine momentum, you can determine position, you can determine energy. So many things we can decide if we know psi. You can find out probability of finding particle at some point. Okay, so that is why we should know Schrodinger equation of particle. From Schrodinger equation, one can determine energy, momentum, position, etc. of a particle. Not only that, if you take square of Schrodinger equation, if you take square of psi, you will get probability of finding particle at given position. તમે એમ કહો કે ભાઈ 1 મીટરની દોરી છે, એમાં 50 સેન્ટીમીટર કીડી હોય, એની સંભાવના કેટલી? So you can determine probability of finding some insect at given point on the thread. અને આ અત્યારે જે આપણે વાત કરી શ્રોડિંજર ઇક્વેશન 1D માં હતું, એક પરિમાણમાં હતું. There are different forms and you can derive for 3D also, for 3 dimension also. આ જે ટોપિક છે એ તમારા સિલેબસમાં મેન્શન નથી કર્યો, પણ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન તમે ન સમજો તો હવે પછીના ટોપિક સમજવા થોડાક અઘરા થઈ જાય, એટલા માટે આપણે આ લીધેલો છે. ઓકે, this is not important from exam point of view. So how to derive Schrodinger equation? So we know that total energy E of a matter particle can be given as E is equal to K plus U. Okay, E is equal to K plus U. What is E, what is K, what is U? So E છે total energy, K kinetic energy, U potential energy. Okay, હવે કોઈને યાદ છે કે આપણે શું કર્યું હતું? K ની બદલે કંઈક સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું હોય, half mv square. હાફ mv સ્ક્વેર. પછી એમાં મારે મોમેન્ટમ લાવવું હોય તો શું કરવાનું? Multiply and divide by m, then p square Very by good. 2m. P square by 2m. So if you take P and m as momentum and mass, then this equation can be written as P square by 2m plus U. Okay, now I want to get lambda here. So de Broglie's hypothesis says that P is h by lambda. So P is equal to h by lambda હું લઉં તો એને h cut by k તરીકે લખી શકાય. એ કેવી રીતે? How P is equal to h cut by m? આવું ક્યાંથી આવ્યું? 2 pi થી multiply and divide. Very good. If you multiply and divide this h by lambda, then you will get h cut by k. See this last column, check last column, multiply and divide by 2 pi, and that's how you get P to be h cut by lambda. So now we have P, which is h cut k, and you have equation 1. So if you substitute, what you will get? E is equal to h cut square k square by 2m plus U. K is wave vector. આનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, it will help you preparing answer. અગાઉની સ્લાઇડનો લીધો છે સ્ક્રીનશોટ? No, sir. Okay, let me show you previous slide also. Take screenshot.
take screenshot of this slide also. લઈ લીધું? Okay, so now if I substitute second equation into first, this is what we get. E is equal to h cut square k square by 2m plus u. Let it be third equation. Now, so far we are considering particle nature. So now if I take corresponding wave, I can have one more equation which is giving wave nature. તો એક હું તરંગનું સમીકરણ લઉં અને પછી આ બેને કનેક્ટ કરવાની ટ્રાય કરીએ, પાર્ટિકલ નેચર વાળા ઇક્વેશન અને વેવ નેચર, એન્ડ ધેટ ઇઝ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન. So psi is equal to e raised to I kx minus omega t. What is omega here? What is omega? Angular frequency. Angular frequency, 2 pi by capital T or 2 pi into f. So if we differentiate with respect to position, indirectly we are assuming a time constant here. Okay, so this is first time differentiation. Now write down d2 psi by dx square in your book and tell me the second differentiation શું આવશે, second order differentiation શું આવશે. Do it in your book and tell me what is the value of d2 psi by dx square. Sir, I square k square e raised to power I kx minus omega t. Okay, very good. હવે e raised to I kx minus omega t છે, એની જગ્યાએ psi મૂકી દો. And what is I square? -1. -1. Very good. હવે એટલું સિમ્પ્લિફાઈ કરીને મને કહો શું આવે. minus k square psi. બહુ સરસ. So d2 psi by dx square is minus k square psi. This indicates periodicity and continuity. તમારું second order differentiation છે e psi જેટલું જ છે with one constant, right? So this indicates that the function is continuous and periodic. તરંગ આવું હોવું જોઈએ. Okay, so we have confirmed this. Now let us go further. Now I want to relate this with my third equation. So I multiply both sides with h cut square by 2m. કાંઈ મોટું કામ નથી કર્યું. Just the two sides are multiplied with h cut square by 2m. Now tell me what to do next. What we should do next? હવે શું કરવાનું? Multiply psi in equation 3. ઓકે, એક કામ કરો, થર્ડ અને ફોર્થ ઇક્વેશન છે ને એ તમારી બુકમાં લખી લ્યો. તો રાઇટ ડાઉન ઇક્વેશન 3 and 4 in your book. And take screenshot. Write down third and fourth equation in your book and take screenshot. Multiply third equation with psi on both sides. આ મેં જે સ્ક્રીન ઉપર લખ્યું છે એ તમે બુકમાં કરો અને શું આવે છે મને કહો. Do it in your notebook and tell me what should I mention next. No one? Yes, sir. E psi equal to h E square psi k square Hmm? h square k square by 2m psi plus u psi. Something is missing there.
કંઈક ભૂલ થઈ છે? જો થર્ડ ઇક્વેશન ને psi થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે શું થાય? You will get E psi is equal to h cut square k square by 2m into psi plus u psi. આવું આવ્યું? Yes, sir. Okay. Now what you have to do? Now see this part. You can replace this part with this value, isn't it? તો શું આવે? તો શું આવે? Minus h cut Minus k of square that by part. 2m psi. Very good. So you should be getting this equation, right? And this is Schrodinger equation, time independent Schrodinger equation, because there is no t, so it is time independent Schrodinger equation. હવે શું કરવાનું? What next? Solution. Find out solution of this equation. Solution means find out value of psi for which this condition is satisfied. For which value of psi the condition is satisfied. That is called solution. So I am repeating that equation. This is time independent Schrodinger equation for particle in one dimension. And solution can be a1 sin kx plus a2 cos kx. બરાબર? તમે x equal to 0 ઉપર હો કે x equal to L ઉપર sin નું મૂલ્ય શૂન્ય થવું જોઈએ, because at the boundary there is no wave function because particle cannot be there. So psi has to be 0. હવે આ જે લાસ્ટ ઇક્વેશન છે એમાં psi ની જગ્યાએ 0 મૂકો અને a2 નું મૂલ્ય શું આવે છે મને કહો. Take x to be 0, psi to be 0 and tell me what is a2. 0. A2 will be 0. Very good. So if we substitute boundary condition, we will get, take screenshot. We will get a2 to be 0. Okay, and then our function will be a1 sin kx. a2 cos kx તો હવે નહીં આવે because a2 is 0. હવે a1 ની value find કરવાની છે. We have to find out a1. So I don't think you need this part. We can directly find out square. So taking psi square dx, why it is 1? Right side 1 શું કામ આવ્યું? The total probability is 1. Yes, it is total probability. When you take psi square, you are talking about total probability and it has to be 1 because there is particle. Particle હોય જ નહીં તો probability 0 થાય, but we have particle, so probability has to be 1. And then if you simplify it, the a1 value will come out to be √2 by L. And then we can say that our wave function can be given as psi is equal to √2 by L sin kx. So this is the solution of this Schrodinger wave equation which we have derived earlier. Okay, take screenshot. So that is all for today. What we have done today, we started with what is Schrodinger wave equation. Then we derived equation for Schrodinger wave, and then we found out solution for the equation. 3 possible questions from today's topics. 3 સવાલ પૂછાઈ શકે. Okay, so that is all about today's lecture, today's topic. Now if you have any doubt, you are free to ask.